Hello all. Today let us learn questions in have-has. Look, already in the previous videos we have seen how to make positive sentences and negative sentences, right? In this video we are going to learn how to make yes/no questions and WH questions, right? I have given you the structure. You can make a note of it, right? Do, does, subject, have. Do, does, subject, have. Look, directly you cannot make questions here also. You have to take the help of do and does. Do agrees with I, you, we, they. Do అనేది మనకి I, you, we, they కి అగ్రీ అవుతుంది. అదే కాకుండా మీకు చూడండి, ఇక్కడ నేను సింగులర్ అని పెట్టాను. సింగులర్ అని ఎందుకు? I, you are going to use same. Do only you are going to use. All the plurals also you are going to use do only. Do your parents, do your sisters, do your brothers. Look, brothers, sisters, parents, plural, isn't it? So as it is plural, you are going to use do. Do Jack and Jane have. Do Sita and Geeta have. Did you understand? So plural మీకు ఎప్పుడు ఉన్నా కానీ మీరు do అనే యూస్ చేస్తారు, రైట్? I, you, we, they. ఇది మీరు మైండ్ లో పెట్టేసుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు కీప్ దిస్ ఆన్ యువర్ మైండ్ దట్ I, you, we, they is always do. అండ్ ఆల్ ద ప్లూరల్స్ అన్ని ప్లూరల్ తోని మీరు do అనే యూస్ చేస్తారు, రైట్? Does it agrees with he, she, it. Does he, does she, does it. Have, you are going to use have only. For do also have, for does also have. Does your mother have? Does your sister have? Does Sita have? Does Geeta have? అర్థమవుతుందా మీకు? అలా సింగులర్ ప్లూరల్ ఇది మైండ్ లో మీరు పెట్టుకోవాలి, రైట్? Does you, I have given you some examples here. Does your brother have a car? మీ బ్రదర్ కి కార్ ఉన్నదా? ఎలా అడుగుతారు? సింగిల్ బ్రదర్ గురించి అడుగుతున్నారు కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారు ఇక్కడ? Does your brother have a car? Yes, he has. Or else you can use my brother has also you can use, right? No, he does not have. No, he does not have. Look, this is singular. As it is a singular, you are using does. అదే ఇక్కడ ప్లూరల్ ఉంది అనుకోండి, ఇక్కడ నేను పెట్టాను బ్రదర్స్ గురించి అడుగుతున్నాను. ఇక్కడ నేను బ్రదర్స్ గురించి అడుగుతున్నాను కాబట్టి ఏం చెప్పాను నేను? మీరు ఏం యూస్ చేయాలి? డూ యువర్ బ్రదర్స్ హ్యావ్, రైట్? డూ. ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ వన్, హర్ ఫ్రెండ్స్, ఆమె యొక్క స్నేహితులు గురించి అడుగుతున్నాను. అందుకొరకు మీరు ఏం చేస్తారు? డూ హర్ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ ఎగ్జామ్. స్నేహితులకి, ఆమె యొక్క స్నేహితులకి ఈరోజు ఎగ్జామ్ ఉన్నదా? డూ హర్ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ ఎగ్జామ్. సింగిల్ ఫ్రెండ్ గురించి అడుగుతున్నాను అనుకోండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హర్ ఫ్రెండ్. ఇప్పుడు హర్ ఫ్రెండ్ అంటే సింగిల్ అయిపోయింది కదా, అంటే ఏం పెడతారు ఇక్కడ? డూ ఆ డజా? డస్ హర్ ఫ్రెండ్ హ్యావ్ అన్ ఎగ్జామ్ టుడే? ఈరోజు ఆమె యొక్క స్నేహితురాలకి ఎగ్జామ్ ఉన్నదా? Does her friend have an exam? Do her friends have exam today? Got it? Does Ria have homework? రియాకి హోంవర్క్ ఉన్నదా? రియా సింగిల్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం డస్ అని యూస్ చేసాం, రైట్? డూ టామ్ అండ్ టిమ్ హ్యావ్ మ్యాచ్? టామ్, టిమ్ ఇద్దరికి ఈరోజు మ్యాచ్ ఉన్నదా? క్రికెట్ మ్యాచ్ ఉందా? ఏదైనా మ్యాచ్, రైట్? డూ టామ్ అండ్ టిమ్ హ్యావ్ మ్యాచ్. ఇక్కడ ప్లూరల్ ఉంది కాబట్టి మనం డూ అని యూస్ చేస్తాం. Did you understand? So only thing that you have to keep on your mind is nothing but do is I, you, we, they, and all the plural. All the plural persons you are going to use do. All the singulars you are going to use does. He, she, it also. Okay. Now here I have given you one exercise. I want you people to write on the comment section. Fill in the blanks using do, does. I'll just give you 1 minute time. Just in the comment section write down the answers. Okay. Hope you have done this one. Let me check. Ronald have curly hair. Ronald ki curly hair ఉన్నదా? So Ronald is singular, isn't it? Singular means you are going to use do or does. As singular person, singular కి మీరు ఎప్పుడు కూడా does యూస్ చేస్తారు. ఇక్కడ మీరు ఏమని పెట్టాలి? Does Ronald have curly hair? Your parents. Now I am asking about parents here.
parents plural kabatti, for plural you are going to use do. Do your parents have business or business? Emma, I'm asking about Emma. Emma have siblings. Emma siblings unnara? Emma single person kada, singular kada ikkada, singular undi kabatti does ani pedtaru. Does Emma have siblings? Is that clear? Same way, you have an allergy to dust. Allergy unda dust ki? Do. You kabatti ikkada meer em chestar? Now this is you, isn't it? For you, you are going to use do. Do you have an allergy to dust? Right? Okay. Now before learning this WH question, I want you people to like this video without forgetting. Okay. Now let us learn WH questions. Now here I have given you the structure. WH word, do, does, subject, have, object. Look, ఎస్ నో క్వశ్చన్ ముందట మీరు డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ ట్యాగ్ చేసేస్తే అది మీకు డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్ అయిపోతుంది. డూ డస్ సబ్జెక్ట్ హ్యావ్ ఆబ్జెక్ట్ కదా, దీని ముందట మీరు డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ వై, వేర్, వెన్, ఎందుకు, ఎప్పుడు, ఎలా అని అంటాం కదా, దీని ముందట మీరు పెట్టేస్తే మీకు అక్కడ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్ అయిపోతుంది. వేర్ డూ యువర్ పేరెంట్స్ హ్యావ్ అన్ అపాయింట్మెంట్? ఈరోజు మీ పేరెంట్స్కి అపాయింట్మెంట్ ఉంది కదా, ఎక్కడుంది వాళ్ళకి అపాయింట్మెంట్? వేర్ డూ యువర్ పేరెంట్స్ హ్యావ్ అన్ అపాయింట్మెంట్? Got it? You can write the answers also. When do they have an appointment? ఎప్పుడుంది వాళ్ళకి అపాయింట్మెంట్? They have an appointment at 4 o'clock. 4 o'clock ఉంది, or ఈవినింగ్ ఉంది, 10 o'clock ఉంది పొద్దున, రైట్? They have an appointment at 10 o'clock. They have an appointment in the evening, right? Like that. When does Ria have an interview? చూడండి, రియా ఇక్కడ సింగులర్ కాబట్టి డస్. ఎప్పుడు, ఎప్పుడు ఉన్నది. When does Ria have an interview? She has an interview tomorrow. She has an interview today at 4 o'clock. Did you understand? She has an interview on Monday. ఎప్పుడన్నా మీరు పెట్టుకోవచ్చు. How many siblings does Ria have? ఎంతమంది సిబ్లింగ్స్ ఉన్నారు తనకి? She has 2 siblings. Got it? How many kids do you have? మీకు పిల్లలు ఎంతమంది ఉన్నారు? How many kids do you have? I have 2 kids. I have 3 kids. Did you understand? Like that. Why do you have a holiday today? ఈరోజు నీకు హాలిడే ఎందుకు ఉన్నది? Did you understand? Now all these are nothing but WH questions. Right. Now here I have given you fill in the blanks. Now you have to write or fill the blanks with have or has. Okay. For this also I will give you 1 minute, right? I think you have completed this one. This is very simple. This is positive. You have to make the positive sentences using have and has. Have is used with I, you, we, they. Has is used with he, she, it, right? All the singulars you are going to use has. All the plurals you are going to use have. Not only that, I, you, we, they. Okay. She dash coffee in the morning. She have a has ఇక్కడ he, she, it ఏం యూస్ చేస్తాము? has పెడతాం. She has coffee in the morning. Okay. Now Jack dash lot of school memories. Jack singular కాబట్టి have యూస్ చేస్తారా, has యూస్ చేస్తారా? ఇక్కడ కూడా she ఉందిగా, he she it కి మనము has అని పెడతాం. ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో మీకు ఇది అర్థం కాలేదు అనుకోండి, ప్రీవియస్ వీడియో మీరు చూడాలి, రైట్? జాక్ సింగులర్ కాబట్టి హ్యాస్. జాక్ హ్యాస్. ఓకే. వి హ్యావ్. ఐ, యు, వి, దే హ్యావ్ కదా. పామ్ అండ్ శామ్ హ్యావ్ ఆ, హ్యాజ్ ఆ? ఇక్కడ మనకి ప్లూరల్ ఉంది కాబట్టి హ్యావ్ అని పెడతాము, రైట్? సేమ్ వే ఐ, యు, వి, దే హ్యావ్, రైట్? I have a mild headache. Hope you understood this one. If you found this video helpful, don't forget to like this video, subscribe and share with your friends.